Good afternoon, everyone. I'm Jyoti Mahato and recent graduate in Master of Science in Structural Engineering from Seoul National University. Today's presentation topic is recent advanced development in different concrete for multi-functionalities. And first, I'll give brief introduction about the concrete, then normal concrete, ultra-high performance concrete or ultra-high performance fiber reinforcement concrete, lightweight concrete, self-healing concrete, geopolymer concrete or alkali activated concrete, and then lastly, 3D printing technology. So first, what is concrete? Concrete is the mixture of cement, aggregates, water, and of course some admixtures. In aggregates, we have been using gravel, stone, rock, etc. But nowadays, the recent research has already incorporated coconut shells, plastics in concrete, coconut fibers, and water hyneth. In Nepali, we call it jalkumbi. So in the previous concept, we have not been using alternative binders, that is waste product instead of cement. But these days, the research has been using waste product as a binding material, which is also called supplementary cementitious composites such as fly ash and granulated blast furnace slag. Fly ash is the byproduct of the thermal water plants, thermal coal plants, and granulated blast furnace slag is the byproduct of the steel production plant. Sometimes I do analogy with the cement, concrete as a living being because it changes its characteristics with the time. So as for example, on 7 days, its compressive strength is like, say for 20 MPa, then at 14 days, it shows 30 MPa, and at 28 days, it shows like say 40 MPa. So its characteristics changes with the time. So it can be called as a living being. I see concrete as sometimes as a living being. So now, how is cement made? First, it's a limestone, clay, and when we add water, it doesn't show any reaction. Isn't it very interesting material? But when we heat limestone and clay at 450 degrees Celsius, then it does react, which is called cement. But along with the production of cement, there is the emission of carbon dioxide, which is the major global concern these days. So for the production of 1 ton of ordinary Portland cement, it generates 1 ton of carbon dioxide in the atmosphere, which is a very huge. And as a result, cement production itself responsible for 5 to 8% of carbon dioxide emissions worldwide. So global warming is one of the major concern, and everyone is affected due to global warming directly or indirectly. And many of the countries has been already trying to shift to green cement, that is cement made out of waste materials or the cement which has a low carbon emissions. And their policy is carbon neutrality by 2050. So first, before beginning recent advancement in concrete, I would like to introduce normal concrete. Compressive strength is usually between 28 to 50 MPa, and the durability is up to 35 years. It uses water to cement ratio in 0.4 to 0.6 and high reinforcement corrosion rate. There comes now ultra high performance concrete. This is a very advanced cementitious composite. It has compressive strength greater than 150 megapascal, which is 3 times than the normal concrete. Not only that, it also uses very low amount of water to cement ratio, that is 0.2, and due to which the strength increases. Durability is also over 100 plus years, and it has a higher durability and low permeability because of its dense microstructure, which means that it doesn't use coarse aggregate, but it uses fine aggregates only. And this ultra high performance concrete is already in use in many of the countries, and there are some industries also which prepare ready mix ultra high performance concrete, and it's mainly used in high rise buildings and long span bridges. But there comes one of the drawbacks, we can say, that it is very brittle in nature. Once the strength increases, its brittleness also increases, which is not good for the structural which is not good for the concrete structures.
So to improve its ductility without sacrificing its compressive strength is the addition of fibers as reinforcement in UHPC, and this improved material is known as ultra high performance concrete cement based composites. So as we know that concrete is good in compression, but it's very bad in tensile strength. So we add reinforcement. So the concept is that here to improve the concrete strength as well as its ductility behavior. For increasing the ductility behavior, here the addition of fiber in the form of reinforcement has been done. So for fibers, there are different kind of fibers is used for ultra high performance concrete, like steel fiber, propylene fiber, glass fiber, carbon fiber. And the fiber content is limited up to 2% of volume because overuse of fibers has shown hasn't enhanced the compressive strength and ductility of the structure. That's why it's limited to 2% of volume after lots of extensive research. And this is one of the images from my research when I was in the first semester of my master degree, that I use different kind of fibers like carbon fiber, glass fiber, steel fibers, basalt fibers, and glass powder. And the main objective of this research was to see how the post-cracking behavior after cracks, what is the behavior of this fiber, what is the behavior of these fibers in the ultra high performance concrete. So the left side image is the ultra high performance concrete with the fiber content, and the right side image is the ultra high performance concrete without fiber incorporation. So the incorporation of fibers lead failure at a gradual rate. It means it slowly fails. The structure slowly fails. But in the left side of the in the right side of the image, you can see that it's a very brittle in nature, and it's all of a sudden failure without any warning signs or ductility signs. So hence, when we include fibers in the concrete, it ensures ductile behavior and also increases its compression strength as well as tensile strength. Now comes lightweight concrete. Lightweight concrete are those which has a compressive strength greater than 17 MPa and its density lies between 1120 to 1920 kg per meter cube. Whereas normal weight concrete density ranges in between 2200 to 2600. And why we use lightweight concrete then? Because the dramatic increase of high-rise buildings, long-span bridges, very large floating structures have resulted in the development of lightweight concrete. Advantage of using lightweight concrete is to minimize the risk of an earthquake damage. Means that the earthquake force is directly proportional to mass of the structures. So if the mass of the structures, that is the self weight of the structure, is less, of course the earthquake force acting on the building structures will be less. And also it has a better thermal insulation, which means that the buildings made out of the lightweight concrete has a self-sustaining, or say self-maintaining its temperature, which saves the energy. And also it is economical in terms of transportation for modular structures such as precast structures. There are different types of lightweight concrete. First is no fines concrete. Second is foamed concrete, autoclaved concrete, that is ACC block. And third one is lightweight aggregate concrete. No fines concrete means it doesn't use fine aggregate. It has only cement and coarse aggregate. And the remaining pores are filled with the air voids. And the second one is foamed concrete. And I think in Kathmandu also it's being used in a huge quantity, that is ACC block. We call it ACC block. And how it is made, that it doesn't contain coarse aggregate, and gas is inserted in a cement paste either by chemical reaction or by using air entraining agents. And for lightweight aggregate concrete, natural aggregate like gravel are replaced by the lightweight aggregate wholly or partially. For lightweight aggregate, there are two types of aggregate: natural aggregate and artificial aggregate. For natural aggregate, it uses pumice, sawdust, rice husk, volcanic cinders, or water hygienite, etc.
For artificial aggregate, it uses expanded perlite aerosol foam slag, which is manufactured in the industry. And for my master thesis, I use Cenosphere, which is the byproduct of the fly ash. I use Cenosphere as a lightweight aggregate for the development of high strength lightweight concrete. And first, what is a Cenosphere? Cenospheres are lightweight, inert hollow particles rich in aluminite and silicate. Cenospheres are one of the major waste byproducts generated by coal power plants. So most of it ends up in ponds, causing water pollution as well as improper disposal of it on landfills. So using Cenosphere in cement materials reduce the dead load of the structures and improve other properties such as thermal properties. Also, it eliminates the problem of improper disposal. Thus, it reduces the detrimental effects on the environment. And this is one of the result of my master thesis, that using Cenosphere in the lightweight concrete, my results, which is shown in the blue and the red dots, has a higher compressive strength compared to other studies. Similarly, it has low thermal conductivity with high compressive studies compared to other studies using Cenosphere. Now, it's a self-healing concrete. Although cracks are usually small and do not necessarily induce building collapse, then why crack in concrete can be dangerous? Anyone in the audience, students, why crack in concrete can be dangerous? Anyone can turn on their mic and can answer. So if anybody wants to give answer, you can turn on your mic and answer. Okay, let's move on. So why crack in concrete can be dangerous? It's because the corrosion of the reinforcement. This is a very complex method, that how the corrosion starts in the reinforcement when there is a crack. So I'll explain in a brief that, so when there is a crack, water passes through the concrete, and when the water passes, it reacts with the reinforcement and corrosion starts, which decreases the lifespan of the structures. That's why crack is very dangerous in a concrete. There comes then thinking about this, there comes self-healing concrete, which is defined as the ability of the concrete to repair its crack itself. Self-healing in concrete can be done in several ways, that is biological self-healing and chemical self-healing process. The first research was in 2006 regarding self-healing concrete, which means it heals itself, it has a crack. So in the first picture, we see the 0-day crack. So this is the first day crack, and in 1 week, it's not visible that the crack is healed itself, but in 2 weeks, we can see that the crack starts to heal itself. It starts to close. And in the 3 weeks, the 21 days, it has completely, the crack has completely been closed. And it is due to the bacterial healing process. So I'll explain the mechanism of how this healing process is done. So let's see this picture image. This is the self-healing concrete, in which the bacteria is already introduced when during the mixing process. This bacteria can live up to 200 years in the concrete. And when there is a crack, then the water enters in the crack. Water enters in the crack, and the bacteria, you can see the bacteria here is already in the concrete. Then that bacteria react with the oxygen from the water. Here, this is the chemical formula. This is the bacteria, and this is the oxygen from the water, and it produces calcium carbonate. This is the calcium carbonate is in the form of precipitate, which is like the formation of precipitate blocks the crack, and in this way the crack closes itself. This is called self-healing mechanism in bacteria concrete. But there are still limitations of self-healing concrete, that it's very expensive compared to normal concrete. There is no code available to standardize it. Also, the crack size, bigger crack size cannot be healed
but the crack size up to 300 micrometer is only possible. Also, the environmental conditions for bacteria cannot be controlled all the time, such as high temperature, high alkalinity, reduced oxygen supply impacts the survival of bacteria. Then after that, after extensive research of biological healing process, there comes the chemical healing process. They started to find out the alternatives for bacteria in a chemical, that how the cement can be healed chemically. I will not explain here in detail about the chemical healing process because it might take a long time. So now moving towards a geopolymer concrete, that is an alkali activated concrete. As in the first slide, I already mentioned that carbon dioxide emission has been one of the global major problem. So now the scientists and the researchers are trying to find out the alternatives of cement. That is how we can manufacture cement without the use of cement. And how the cement can be manufactured with low carbon binder or using geopolymer binders, eco-friendly materials. So that's why this concrete is called geopolymer, means related to earth. So geological, there are some like fly ash, blast furnace slag. These have the properties like cement, which is rich in silicon and aluminum. But the condition is that this aluminum and silicon only reacts under highly alkaline environment. So for this, it needs activators. The activators for this reaction can be sodium hydroxide along with the sodium silicate. So there is no use of cement. You can react fly ash, which is a waste product, byproduct. Glass, and this is a blast furnace slag, is also waste product. And reacting with one of the chemicals, with two of these chemicals, can produce a cement, can produce a concrete. So this is called cementless concrete. The materials used for geopolymer concrete is such as fly ash, which replace the cement, and the water glass, which is also called sodium silicate, and sodium hydroxide, which acts as the activators. Now, lastly, I would like to briefly discuss about 3D printing technology. I think most of them has already heard about it. What is this 3D printing technology is? This concrete, which is built by printing technology, is said to be 3D printing concrete. For this technology, one has to give algorithm, that is the coding. You have to give what kind of geometry, what kind of shape you want, you have to already give to the machine. And then the mixing composites are mixed and it started to flow through this nozzle. Then there is a layer deposition formed. Then there is a layer deposition. As we see that this works on the layer deposition. Layer by layer, it starts to form the building or house. There are various shapes and components made out of 3D printing technology, as you can see in the pictures. So it's totally depend on person what kind of shape he or she wants. The advantage of using 3D printing technology, because it's very fast in construction. Within 24 hours, a house of 2 BHK can be completed in any part of the world. So that is it's very fast in construction. It doesn't require huge labor, and it's also cheaper in cost. It has a low cost, and the geometric freedom means we can have any shapes of our building, whatever shape we want. And it's a very short supply chain, better, and also it has a better productivity. But there is still challenges in there associated with the 3D printing technology, that it requires, of course, skilled manpower for operating the software to give the algorithm to the machine, and also the materials, because all the materials cannot hold layer by layer deposition or cannot form the good bond formation between the layers. So the material has to be very wisely selected. And of course, with the 3D printer design, these are the things, the challenge is still associated with the 3D printing technology. And this image are the 3D printed house, first 3D printed house in China. This is the first 3D printed office in Dubai. And this is one of the largest printed house in Africa. Thank you. Any questions?
Okay, so thank you very much, Jyoti, Thank you, sir. for your nice presentation. And I hope our students as well as the audience, they liked and had some good information from your presentation. If there is any, or if there are any questions, you can ask directly, or you can even write down on the chat box so that it will be easy for Jyoti to give answers. So let's wait for some time. If anybody has any question, you can ask. Okay, I think there is a hand raised by Bhabuk Raj Ghimire. You can ask. Thank you, sir. मसँग चाहिँ तीनटा टपिकमा कुरा छ हैन, एउटा सेनोस्फियरको बारेमा, अनि अर्को एउटा सेल्फ हिलिङ कन्क्रिट, अनि 3D पेन्टिङको। अनि पहिले सुरु चाहिँ सेनोस्फियर चाहिँ नेपालमा ती यसको र मेटेरियल्सको एभाइलेबिलिटी चाहिँ कति छ के छ भनेर चाहिँ बुझ्न मन लागेको। अनि अर्को भनेको सेल्फ हिलिङ कन्क्रिटमा अब नेपालमा यो प्र्याक्टिसमा छ कि छैन, वा यसको ब्याक्टेरिया जुन चाहिन्छ त्यसको एभाइलेबिलिटी छ कि छैन। अनि अर्को भनेको 3D पेन्टिङमा चाहिँ नेपालको स्कोप, अनि त्यस पछाडि यदि इन्ट्रोड्युस भएको छ भने कसले र कहाँ भएको छ त्यो बुझ्न मन लागेको छ। Thank you for your question. फर्स्ट थियो सेनोस्फियरको बारेमा। सेनोस्फियर चाहिँ नेपालमा उपलब्ध छ। यो चाहिँ धेरै मात्रामा जस्तै इन्डियाबाट पनि इम्पोर्ट गर्न मिल्छ, तर हाम्रो नेपालमा धेरै थर्मल पावर प्लान्ट्स, जहाँ जहाँ थर्मल पावर प्लान्ट्स छ त्यहाँ त्यहाँ यो चाहिँ अवेलेबल छ। यही हो कि हाम्रो कन्ट्रीमा यसको एप्लिकेसन्स छैन, बट स्टिल इन चाइना, इन्डिया, यो यिनीहरूको कन्ट्रीमा चाहिँ यिनीहरू चाइनाले त एप्लिकेसन गरिसकेको छ, तर इन्डियाले चाहिँ एप्लिकेबल नगरे पनि एक्सपोर्ट चाहिँ गरिरहेछ। सो हाम्रो कन्ट्रीले चाहिँ अहिलेसम्म सेनोस्फियर युज गरेर कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाएको चाहिँ छैन, किनभने मैले रिसर्च पेपर लेख्दाखेरि सर्च गर्दाखेरि मैले एउटा पनि भेटेको थिएन। सो आई वुड लाइक टु से द्याट हाम्रो कन्ट्रीमा अवेलेबल चाहिँ छैन यो मटेरियल। अर्को चाहिँ सेल्फ हिलिङ ब्याक्टेरिया भन्नुभयो हैन, यो सेल्फ हिलिङ ब्याक्टेरिया चाहिँ पनि हाम्रो कन्ट्रीमा स्टार्ट भएको छैन। अदर कन्ट्रिजमा चाहिँ अलरेडी चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू छ जसले चाहिँ यो जस्तो कसैको छानामा क्र्याक भएको छ, कसैको बिल्डिङमा जुन वाटर इजिली पेनिट्रेट गर्न सक्छ, त्यस्तो स्ट्रक्चरहरूमा अलरेडी एप्लाई गरिसकेको छ सेल्फ हिलिङ ब्याक्टेरिया, सेल्फ हिलिङ कङ्क्रिट अरू कन्ट्रीमा चाहिँ भइसकेको छ। अनि नेपालमा चाहिँ छैन, यो पनि छैन। अर्को 3D प्रिन्टिङ टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ फर्स्ट अफ अल नेपालमा छैन आएको, तर अरू कन्ट्रीमा चाहिँ यो एप्लिकेसनमा आइसकेको छ। अरू कन्ट्री जस्तै अब चाइनामा, सबैभन्दा पहिला चाइनामा आयो, युएसमा पनि छ। यो के अरे युएसमा चाहिँ यसको 3D प्रिन्टिङको के अरे अलरेडी एउटा इन्डस्ट्री नै छ जसले चाहिँ 3D प्रिन्टिङ हाउसेसहरू बनाउँछ, ठाउँ ठाउँमा गएर बनाउँछ। र नेपालमा यसको स्कोप मैले धेरै नै हेर्छु, किनभने विकट ठाउँहरूमा जस्तै पहाडहरू एरिया भयो, त्यहाँ त अब लेबर त एक त लेबर छ, यो के भन्छ लेबर पुग्दैन, अर्को चाहिँ इटा बोकेर कति टाढासम्म जाने त्यो पनि गाडी भेट्दैन। सो यो अनि सो आई थिङ्क 3D प्रिन्टिङ टेक्नोलोजी हाम्रो कन्ट्रीको लागि एकदमै फास्ट ग्रोइङ टेक्नोलोजी हुन सक्छ, अनि धेरै नै पिपल एट अ टाइम चाहिँ हेल्प पनि पुर्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो जस्ट बिफोर एनी क्वेसन इज देयर, त्यहाँ एउटा फर्म चाहिँ गुगल के भन्छ त्यसमा, च्याटमा एकचोटि हेर्नु त, च्याट बक्समा त्यो फर्म अटेन्डेन्सको लागि फर्म सबैजनाले भर्नु है। अनि अटेन्डेन्सको लागि भर्नु। एन्सर सकेको यो क्वेसनको, तीनटा क्वेसनको ज्योति? हजुर सर, स्टुडेन्टले ओके लेट्स ओके अन्सु रौनियारले अर्को क्वेसन ह्यान्ड रेज गरेको छ। ओके यु क्यान आस्क। अन्सु रौनियार यु क्यान आस्क। We can't hear Ansu Roniar. Maybe you have to unmute yourself. Yes. आवाज आएको छैन? अन्सुबाट आएन? So you can write down, you can text in the chat box if you cannot, I mean if the voice sound is not there.
च्याट बक्समा लेखे पनि हुन्छ। अरु कसैको केही क्वेशन छ? कसैको पनि क्वेशन चाहिँ यहाँ देखिया छैन। मसँग यहाँ च्याट बक्समा एउटा क्वेशन आयो है। प्लास्टिक कंक्रीट हाउस इन नेपाल भनेर लेखेको छ। प्लास्टिक कंक्रीट हाउसेस इन नेपाल भनेको छ। आई डोन्ट नो व्हाट मीन्स टु से। सो मेरो बुझाइमा उहाँले चाहिँ प्लास्टिक कंक्रीट भन्नुको मतलब यो अवेलेबल छ अरे, अवेलेबल छ अरे। प्लास्टिक कंक्रीट भन्नाले कंक्रीट त कंक्रीट, प्लास्टिक चाहिँ एज एन एग्रिगेटको रूपमा युज गरिन्छ। त्यसलाई अब श्रेड गरेर सानसानो टुक्रामा पारेर अनि त्यो कंक्रीटमा मिक्स गरेर अनि बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ छ। यसको मेन उपलब्धि त्यही हो कि यसले वेस्ट मटेरियललाई कम गर्छ। एन्ड अनदर थिङ इज लाइक अलरेडी कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पनि यसले बढाएको चाहिँ कति रिसर्च पेपरमा देखिएको छ। मसँग एउटा क्वेशन भयो ज्योति तिमीलाई। त्यो 3D बाट चाहिँ जब प्रिन्ट गर्दै गर्दै घर बनाइन्छ नि हैन, सो आई बिलिभ त्यो प्रिन्टर त धेरै ठुलो 2 तलाको रहेछ भने त धेरै ठुलो हुनु पर्यो पहिलो कुरो हैन। 2 तलाको रहेछ भने त 2 तला तलसम्म उसको त्यो मनुभर हुनु पर्यो नि, त्यो प्रिन्टिङ त्यो नजल तल माथि गर्ने एउटा त्यो पार्ट भयो। त्यस्तो पनि इक्विपमेन्टको लागि कत्रो ठुलो इक्विपमेन्टसँग पाइएला हैन, एउटा पार्ट त्यो। दोस्रो कुरो त्यसमा चाहिँ कंक्रीट भनेको चाहिँ ब्रिटल मटेरियल हो भनेर हामीले भन्यौ। अल्ट्रा त्यो के रे एडमिक्सर्सहरु विभिन्न चीजहरु राखिसकेपछि यु सेड दैट इट इज गोइङ टु बी अ लिटल डक्टाइल, दैट्स फाइन, बट स्टिल कसरी राखिन्छ? अनि अर्को कुरो कम्प्रेसन जुन कम्प्याक्सनिङ गरिन्छ त्यसमा के कम्प्याक्सनिङ त हुँदैन, त्यो त लेयरका लेयर बस्ने मात्रै हो। कम्प्याक्ट नभएपछि हाउ डु यु बिलिभ दैट इट्स गोइङ टु बी गुड इनफ टु विथस्ट्यान्ड टेन्साइल फोर्सेस हैन? स्टिल कसरी राख्ने? रिइन्फोर्स्ड कंक्रीटलाई होइन त्यसको मतलब हैन। कुन यूएचपीसी मा भन्नुभएको छ? तिमीले जुन 3D प्रिन्टरबाट गर्ने भयो यो चाहिँ स्टिल 3D कंक्रीट टेक्नोलोजी धेरै हाई राइज बिल्डिङको लागि अहिले बनेकै छैन, किनभने यो कोल्याप्स हुन्छ। जब नि हाइट धेरै भयो भने यो चाहिँ कोल्याप्स देखिएको छ। सो इट्स लिमिटेड टु म्याक्सिमम 2 स्टोरी अहिलेसम्म लिमिट गरिएको छ। त्यो त मैले भने नि, if you even if you give reinforcement and all, ल बल्ले नै बनाउने रे भयो भने त्यत्रो ठुलो मसिन कहाँबाट पाउनु प्रिन्टर हैन? त्यत्रो अग्लोसम्म मनुभर गर्नु पर्यो नि त त्यो नजल तल माथि हैन? आई डोन्ट बिलिभ दैट इज पोसिबल। त्यो चाहिँ क्रेन जस्तै मसिन हुन्छ उसको तल माथि गर्ने। अनि उसको हाइट चाहिँ त्यही 2 तल ठुलो नै हुन्छ, क्रेन जतिको ठुलो हुन्छ। क्रेन भयो हैन? अनि स्ल्याब पनि गर्छ? स्ल्याबिङ चाहिँ गर्दैन 3D प्रिन्टिङले। स्ल्याब हामीले अनि कम्प्याक्सनिङ गर्न नपर्ने रहेछ हैन? कम्प्याक्ट गर्नु पर्दैन। सेल्फ कम्प्याक्टिङ कंक्रीट हुन्छ जुन चाहिँ सेल्फ आफै कम्प्याक्ट गर्छ। जस्तो यूएचपीसी छ, यसलाई कम्प्याक्ट गर्नु पर्दैन, यसले आफै सेल्फ कम्प्याक्टिङ कंक्रीट पनि भन्छ। त्यस्तो टाइपको मटेरियल युज गर्नु पर्छ। अनि जस्तो झ्यालहरुको ठाउँमा कसरी गर्छ? झ्यालको ठाउँमा चाहिँ छोड्दिने अनि पछि झ्याल फिट गर्ने हो हैन? हजुर सर। यो नेपालमा चाहिँ 3D प्रिन्ट पाइदैन। काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि छ, विभिन्न अरु ठाउँमा पनि 3D प्रिन्टर चाहिँ छ, बट दे आर जस्ट फर मेकिङ सम मोडल्स, नट फर दिस काइन्ड अफ रियल स्ट्रक्चर्स। इभन केही पनि छ प्लास्टिकको मटेरियल युज गर्छ अनि तिमीलाई चाहिएको मोडल चाहिँ बनाउने छ। दैट वी हैव इन नेपाल अल्सो। रियल स्ट्रक्चर्समा कतिको एप्लिकेबल? रियल स्ट्रक्चर चाहिँ नेपालमा त्यो गरेको छैन। अनि रिइन्फोर्समेन्टको लागि चाहिँ हुँदै होइन, यो रिइन्फोर्समेन्टलाई होइन, रिइन्फोर्समेन्टको लागि होइन। सो मेबी यो चाहिँ टेम्पोररी स्ट्रक्चर्सको लागि हुने रहेछ। धेरै जसो कन्ट्रीमा रेफ्युजीहरुको लागि घर बनाउने त्यसको लागि युज धेरै नै गरेको छ। टेम्पोररी स्ट्रक्चरको लागि। सो लेट्स वेट फर सम मोर क्वेशन्स। कसैको अरु क्वेशन्स छ? पार्टिसिपेन्ट्सहरु वी हैव 26 पार्टिसिपेन्ट्स सो फार। ब्याक्टेरियाले गर्ने त्यो भने त्यो सेल्फ हिलिङ कंक्रीटको कसरी चाहिँ स्ल्याबमा क्र्याक भयो भने टाँसिन्छ भन्ने क्वेशन आयो। स्ल्याबमा होइन, यहाँ मलाई यहाँ मेरो यहाँ फ्याकल्टीले सोध्नु। ल त्यो म स्लाइड पनि देखाउ। आई थिंक बेटर इफ आई शेयर स्लाइड।
सो स्ल्याबमा पनि के अरे सपोज टेरेसमा स्ल्याबमा क्र्याक भयो भने त्यहाँ त वाटर इफ पानी पर्यो भने या त हाम्रो एटमोस्फियरमा पनि त अक्सिजन हुन्छ नि त अनि अक्सिजन यहाँबाट इन्टर गर्यो भने यो क्र्याकबाट या हाम्रो त कङ्क्रिटमा अलरेडी ब्याक्टेरिया हामीले मिक्सिङ प्रोसेसमै राखिदिएको थियो ब्याक्टेरिया सो ब्याक्टेरिया बसिरहेको हुन्छ जब नै क्र्याक हुन्छ यहाँबाट अक्सिजनहरू वाटर जुन हुन्छ इन्टर गर्यो भने यो ब्याक्टेरियाले त्योसँग रियाक्ट गरेर क्याल्सियम कार्बोनेट बनाउँछ एउटा सब्स्टान्स हुन्छ प्रिसिपिटेट हुन्छ बनाउँछ र त्यो चाहिँ यहाँ क्र्याकमा फर्म हुन थाल्छ जसले गर्दा हाम्रो क्र्याक आफै क्लोज हुन्छ त्यसैले त्यसलाई सेल्फ फिलिङ कङ्क्रिट भन्छ अनि यही प्रोसेस कति वर्ष काम गर्छ नि त्यो क्र्याक त्यो ब्याक्टेरियाले युजली मेनली रिसर्च पेपरमा 200 इयर्सको लागि भनेको छ यो ब्याक्टेरिया कङ्क्रिटमा बसिरहेको छ भनेर हुन त हाम्रो स्ट्रक्चर नै 100 इयर्सको लागि हो हैन द्याट्स गुड इनफ ल अरु केही क्वेशन यहाँ च्याट बक्समा एउटा क्वेशन आएको छ हेर्नु त इज रड युज्ड इन 3D प्रिन्टर म्याम इज रड युज्ड इन 3D प्रिन्टिङ टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ अघि नै नो भनिसक्नु भयो हैन I think we don't use rod in 3D printer. We use expansion. So this was asked by Ansu Roniar. Anybody else has some question? Any question? You can raise your hand or you can write on the chat box. Sorry, no, I say no. Temporary dependency of mixture ratio. अर्को पनि आएको छ एकचोटी क्यान यु रिड दिस ज्योति ओके टेम्परेचर डिपेन्डेन्सी अफ मिक्सचर रेशियो हरेक डिफरेन्ट काइन्ड अफ कङ्क्रिटको डिफरेन्ट मिक्स रेशियो हुन्छ सो कुन कङ्क्रिटको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो दीप रञ्जन डङ्गोल सर हुनुहुन्छ उहाँ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको फ्याकल्टी हुनुहुन्छ उहाँले सोध्नु भएको क्वेशन हो सो टेम्परेचर डिपेन्डेन्सी त एकदमै हुन्छ कङ्क्रिटमा किनभने जब नै कङ्क्रिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि म जेनरल नर्मल कङ्क्रिटको बारेमा डिस्क्राइब गरिदिन्छु यहाँ के हुन्छ कङ्क्रिटको टेम्परेचर बढ्यो भने सेटिङ टाइम फास्टर हुन्छ कङ्क्रिटको र स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ र किनभने त्यहाँ रियाक्सन फास्ट हुन्छ टेम्परेचर बढ्यो भने रियाक्सन फास्ट हुन्छ त्यसैले स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ त्यो डिपेन्डेन्सी अनि अर्को चाहिँ टेम्परेचर कम भयो भने जस्तो धेरै नर्थ पोलमै फर इक्जाम्पल त्यहाँ चाहिँ केही कङ्क्रिटको बनाउन खोज्यो भने त्यो सेटिङ टाइम पनि एकदम स्लो हुन्छ बिकज रियाक्सनै हुन जाँदैन नि त सिमेन्ट र वाटरहरूको बिचमा सो त्यो रियाक्सन पनि कम हुन्छ र स्ट्रेन्थ पनि कम हुन जान्छ दिस इज द डिपेन्डेन्सी अफ टेम्परेचर दिस इज द टेम्परेचर डिपेन्डेन्सी अफ मिक्सचर Another question by Deepesh Gimil. सर मैले ह्यान्ड रेज गरेर मैले सुजन सरकैबाट सोधे मेरो मोबाइलमा साउन्ड आएन र A question there. सोध्नु होला म्याम यो ब्याक्टेरिया भन्नुको आई थिंक इट्स अ लिभिङ बिइङ कि के हो यो ब्याक्टेरिया भनेको यसको हार्मफुल इम्प्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन त किनकि यो त हाम्रो बस्ने भयो हैन रेसिडेन्सको लागि भयो या केहीको लागि भयो यसको हार्मफुल इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ हुँदैन त हेल्थतिर चाहिँ यसको कुनै उ छ कि छैन थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन हो खासमा ब्याक्टेरिया पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा राम्रो ब्याक्टेरिया नराम्रो ब्याक्टेरिया राम्रो ब्याक्टेरिया जस्तै दहीमा पाइने ब्याक्टेरिया त्यसैले कङ्क्रिटमा सबै खालको ब्याक्टेरिया युज गर्न पाइँदैन यसले त्यो स्पेसिफिक ब्याक्टेरिया मात्रै युज गर्न पाइन्छ मलाई नामहरू चाहिँ थाहा भएन सरी त्यो ब्याक्टेरिया जस्तै ब्यासिलस एउटा ब्यासिलस जस्तो दहीमा पाउने ब्यासिलस हुन्छ नि त्यही कल्चरको ब्याक्टेरिया चाहिँ त्यो भित्र कङ्क्रिटभित्र राखिन्छ सो हार्म नगर्ने ब्याक्टेरिया त्यो भित्र राखिन्छ ओके दैट इज फर सन्दीप सर अनि अब अर्को सुजन सरले पनि ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ मेबी थ्यांक यू सर ज्योति यसलाई मेरो एउटा प्रश्न यो जस्तो यो हाम्रो ओपिसी सिमेन्टहरु जुन हामी युज गर्छौं त्यसमा म्याक्सिमम हाम्रो समस्या के हुन्छ भने धेरै हिट अफ हाइड्रेसन हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि टेम्परेचर एकदमै हाई हुन्छ र मास कन्क्रिटिङको लागि हामी युज गर्न सकिरा हुँदैनौं यहाँ नेपालमा बनेको ओपिसी सिमेन्टहरु तपाईले भन्नुभएको कन्क्रिटमा चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन कति प्रोडक्सन हुन्छ अथवा टेम्परेचर त्यसको के हुन्छ त्यो मलाई जान्ने इच्छा लागेको र यो के वेदर अनुसार हामीले जहाँ पनि युज गर्न सक्ने हो कि कोल्ड वेदरको लागि हो कि हट वेदरको लागि हो कि कस्तो हो भन्ने मेरो प्रश्न कुन कङ्क्रिटको लागि सर जुन सबै तपाईले जति पनि मेन्सन गर्नुभयो त्यो तिनीहरु
त्यही हो अब चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन सही कुरा भन्नुभयो कि कङ्क्रिटलाई मिक्स गर्यो सरी सिमेन्टलाई मिक्स गर्यो भन्ने पानीसँग त्यसमा एकदमै हिट अफ हाइड्रेसन धेरै नै निस्किन्छ हिट अफ हाइड्रेसन त्यही कारणले रियाक्सन हुने हो अनि सबै अरू कङ्क्रिटमा हामी चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियसमा ल्याबमा गरेको प्रोसेसमा 25 डिग्री सेल्सियस थियो सो त्यसमा त खासै केही असर परेको थिएन तर अरू चाहिँ मास कङ्क्रिटको बारेमा मेबी जुन मिक्सिङ गरिन्छ त्यो कन्ट्रोल टेम्परेचरमै गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ आई एम नट क्वाइट स्योर सरी सर यसको बारेमा अब अरू केही क्वेसन छ च्याट बक्समा अरू छ क्वेसन छैन त्यो आइसक्यो त्यसको भइसक्यो त्यो भइसक्यो त्यो हिल हुने 3 विक्सको भन्ने कुरा के लेखेको दिपेश घिमिरेको कोरोडेड बनाउँदैन हिल हुनु Did you understand the question? यसमा के भनेको छ भने हिल हुने टाइम चाहिँ 3 weeks भनेको छ त्यो 3 weeks भित्र छिरेको मोइस्चरले स्टिललाई विक बनाउँदैन त्यसमा कोरोजन हुँदैन र स्टिल अथवा कम्प्लिट विक हुँदैन भन्ने चाहिँ क्वेशन हो दिपेशजीको Jyoti, you know what the question is? जस्तो कोरोजन स्टार्ट भइसकेपछि त्यो हिल हुनलाई त 3 विक लाग्छ रे तर कोरोजन स्टार्ट भइसकेको हुन्छ अनि त्यसले के फाइदा हुन्छ भन्ने टाइपको क्वेशन भयो कोरोजन इज अ भेरी स्लो प्रोसेस हो एकदमै स्लो प्रोसेस यो हैन कि आजको आज र भोलिको भोलि कोरोड भइदिन्छ सो इट्स अ भेरी स्लो प्रोसेस बिफोर दैट त्यो कोरोजन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै हिल भइदिन्छ दैट्स व्हाई नत्र अर्थ नै भएन हिलको हिलिङ कङ्क्रिटको So we are still waiting for some questions, some more questions. एउटा मैले जान्न चाहेको है Okay. हाम्रो जस्तो पहिला सर यो डाङ्गी सरले क्वेशन सोध्दै हुनुहुन्छ हि इज द हेड अफ डिपार्टमेन्ट है क्वेशन भन्ने जस्तो कम्प्युटिङ हामीले कार्बन फाइबर गरेर गर्छौं अथवा के अरे प्लास्टिकको एग्रिगेटहरु गरेर गर्छौं प्लास्टिक युज गरेर प्लास्टिक फाइबर युज गरेर अथवा प्लास्टिकको एग्रिगेटहरु युज गरेर हामीले कङ्क्रिट काई स्ट्रक्चरल युज गरेका छ कि छैन अथवा गर्न सकिन्छ कि सकिदैन कङ्क्रिट जस्तो कार्बन फाइबर जो है अरु फाइबरमा को सट्टामा जस्तो रिसर्चमा त गरिराखे होला हैन थेसिसहरुमा उनीहरुमा तर प्लास्टिक फाइबरै हामीले युज गरेर अथवा प्लास्टिकको एग्रिगेट युज गरेर स्ट्रक्चरल पर्पजमा हामीले कङ्क्रिट बनाएर युज गर्न सकिन्छ कि सकिदैन होला धन्यवाद सर क्वेशनको लागि खास अब रिसर्च त यसको धेरै नै प्लास्टिक रिलेटेड धेरै नै भइसकेको छ तर स्ट्रक्चरल पर्पस नै मात्रै त कुनै पनि कङ्क्रिटले गर्दैन एक्सेप्ट UHPC हाई पर्फर्मेन्स कङ्क्रिट यसकोमा मात्रै त्यति क्षमता छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ जुन चाहिँ सोल्ली एज अ स्ट्रक्चर मेटेरियल स्ट्यान्ड गर्न सक्छ अब कुरा आयो प्लास्टिकलाई युज गरेर एज एन एग्रिगेट यिनीहरू चाहिँ युज हुन्छ बट कस्तो पर्पसको लागि हुन्छ त्यो हामीमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तै कि हामी त्यतिकै वाल सेपरेसनको लागि युज गर्दैछौँ कि स्मल स्ट्रक्चरको लागि युज गर्दैछौँ त्यहाँ चाहिँ युज गर्न सकिन्छ तर अब हाई राइज बिल्डिङ्स भयो स्ट्रक्चरली नै पर्पसको लागि चाहिँ युज गरेको खासै चाहिँ मलाई मैले देखेको छैन जस्तो भन्न सक्छु यदि कङ्क्रिट बनायो भनेदेखि जस्तो वाटर हजुर सर जस्तो हामीले त्यस्तो खालको कङ्क्रिट बनाए वाल बनाए एउटा टाइम गरेर त्यस्तो खालको कङ्क्रिट वाटर टाइट कङ्क्रिट बनाउन सकिन्छ कि सक्दैन वाटर टाइट जस्तो वाटर ट्याङ्क सेल बनाउनलाई चाहिँ वाटर ट्याङ्क कङ्क्रिट वाल चाहिँ हामीले प्लास्टिक फाइबर मिसालेर कङ्क्रिट बनायो हैन त्यो खालको राख्दै वाटर टाइट हुन्छ नि so water tightness mostly depend गर्छ कि कति कम्प्याक्टली त्यो स्ट्रक्चर त्यो कङ्क्रिट छ भनेर अब क्लोजली कम्प्याक्ट कङ्क्रिट छ र त्यसमा पनि हामी प्लास्टिक युज गरिरहेछौँ भने अफ कोर्स त्यो वाटर टाइट नै हुन्छ
प्लस विषयमा म भनिदिन्छु हजुर सर कुनै पनि कङ्क्रिटको वाटर टाइट गर्नलाई ग्रेडसँग पनि डिपेन्डेन्ट छ है अनि कम्प्याक्सनसँग छ थाहा छँदै छ इन्डियन कोड अनुसार र नेपाली कोड अनुसार M20 भन्दा कम ग्रेडको कङ्क्रिट राख्यो भने वाटर टाइटनेस हुन सक्दैन सो मिनिमम M20 गरेपछि बल्ल ट्याङ्कहरू डिजाइन गर्न पाइन्छ हैन सो एउटा चाहिँ ग्रेड अफ कङ्क्रिटसँग रिलेटेड भयो अर्को चाहिँ कम्प्याक्सनिङसँग पनि रिलेटेड हुन्छ यो सो होला जुनसुकै मटेरियल युज गरे होस् किनभने 3D मसिनले गरेको भए आई डोन्ट नो बिकज 3D मसिनमा कुनै कम्प्याक्सन भन्ने छैन बट सिन्स यु आर टकिङ अबाउट सम concrete with some ingredients, some extra things. So whatever be there, it's only the matter of increasing the ductility, I guess. त्यो ultra strong बनाउँदाखेरि चाहिँ ductility enhance हुन्छ भनेर देखाइहाल्यो है एउटा comprehensive test मा. Otherwise compactioning very important, and then the other part is the minimum grade is supposed to be M20. Okay, more. Yeah, I don't think there is any question. If there is any question, we are still going to take a few more. If not, by that time, I will be. I also want to talk a little bit about Jyoti, because यहाँ अहिले जति पनि हाम्रो participants-हरु हुनुहुन्छ, I want to give some information that Jyoti was one of my students at Kathmandu University. She was a very talented lady. मलाई जहाँसम्म याद छ when I was staying in the office उनीहरु चाहिँ after 4 o'clock क्याम्पस सकिसकेपछि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा चाहिँ एकदम लागिरहेको मैले देख्थे kind of leadership quality छ उनमा अनि all of a sudden she put some interest in giving this lecture to me for that immediately agreed to that अनि आज जुन यो कार्यक्रम हुन गयो त्यसको लागि म पनि ज्योतिलाई चाहिँ थ्यांक यू भन्न चाहन्छु र कोरियामा गएर विभिन्न टेक्नोलोजीहरु पनि सिकेर काम पनि गरिरहेको देख्दाखेरि मलाई धेरै खुसी पनि लाग्यो अनि यो चाहिँ पहिलो पटक हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ बाट यस्तो खालको कार्यक्रम हुन गएको छ we will try our best to give this kind of lecture series continuity in future also. Maybe म चाहिँ मैले नरेन्द्र डाङ्गी सरसँग पनि कुरो गरिसकेको छु दीपरञ्जन डङ्गल सरसँग पनि यस विषयमा कुरो हामी गर्छौं र इलेक्ट्रोनिक्स सिभिल सँग रिलेटेड केही पनि कार्यक्रमहरु छ भने we will keep this kind of program continuation. यदि चाहिँ मैले मेरो विद्यार्थीहरुलाई हाम्रो विद्यार्थीहरुलाई भन्न चाहे I don't know हामीसँग विद्यार्थीहरु मात्रै हुनुहुन्छ कि बाहिरबाट पनि हुनुहुन्छ I'm not sure. But to all those people who have participated today and listened to Jyoti Mahato, the lecture, let's say the presentation, I appreciate for your time and your presence and also your eagerness for some questions. And finally, I think it's time to say goodbye because there seems to be no question at all after that. So केही छ भने still will wait. Otherwise we will have to quit this program. So त्यही सन्दर्भमा मैले केही भन्न Okay, ल ज्योतिले केही भन्नु. So first म त धेरै आभारी छु प्रचण्ड सर र मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटीलाई मलाई प्लेटफर्म दिनुभएकोमा. And another thing चाहिँ मैले के यहाँ सिकेको मैले यो किन गरेको पनि एउटा रिजन भनिदिन्छु. So first time म जब SNU मा इन्टर गरे अनि त्यतिखेर मलाई यो कङ्क्रिट के हो एउटा त सिमेन्ट एग्रिगेट वाटर के पर्ने होला यो भित्र मैले भनेर म आफै स्ट्रेसमा थिए. तर जब त्यो भित्र छिरे अनि then I came to know कि यो एउटा सिमेन्ट एग्रिगेट वाटर मात्रै रहेन रहेछ धेरै एकदमै भास्ट एरिया रहेछ भनेर थाहा पाए. अनि आफूले थाहा पाएपछि मलाई एकदम सबै कुरा नयाँ लाग्थ्यो यस्तो पनि हुन्छ भनेर नयाँ लागेर अनि यो इन्फर्मेसन जे छ मसँग जति छ मलाई शेयर गर्न मन लागेर मैले आफै प्रचण्ड सरलाई एप्रोच गरे अनि उहाँले चाहिँ एकदमै क्विक टाइममा मलाई अरेन्ज गरिदिनु भयो सबै कुरा त्यसको लागि धेरै धन्यवाद. अनि अर्को चाहिँ यो पनि ट्रेन्ड हेरेको थिएँ म SNU मा पढ्दाखेरि मेरै प्रोफेसर म जुन प्रोफेसरको अन्डर थिएँ उहाँले चाहिँ एभ्री विक चाहिँ फ्राइडे एउटा कोर्स नै मतलब त्यो क्रेडिट त थिएन त्यो कोर्सको तर
जति कोरियनहरू अरू अरू कन्ट्रीमा युनिभर्सिटी जस्तो स्ट्यानफोर्डमा कति चाहिँ कतै बर्कलीमा कता कता रहेछ सबै युनिभर्सिटीबाट जति कोरियन थियो उनीहरूलाई इन्भाइट गरेर उहाँ चाहिँ सिभिलको पार्टमा इन्भाइट गरेर त्यो लेक्चर दिनुहुन्थ्यो अनि त्यसको बारेमा पनि हामीले त्यहीबाट पनि हामीले धेरै कुरा पनि सिकेका थियौँ अरू अरू सो नेपालमा पनि यस्तो भइदिएको भए सायद धेरैले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको बारे बुझ्न सक्छ कस्तो रिसर्च ट्रेन्ड भइरहेछ भन्ने बारे बुझ्ने मौका पाउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ सो कन्टिन्यू गर्यो भने हाम्रो मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटीले सायद स्टुडेन्टलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू भेरी मच यो आजको कार्यक्रमलाई पुरा टेक्निकल सपोर्ट गरिदिनु हुने हाम्रो युवराज चौधरी सरलाई पनि हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ किनभने पर्दा पछाडि उहाँले यो सबै एरेन्जमेन्ट युवराज चौधरी सरले गरिदिनु भएको हो फाइनली नरेन्द्र डाङ्गी सरलाई पनि आफ्नो विभागको तर्फबाट यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभएकोमा म उहाँलाई पनि धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु यति भन्दै अनि हामी we are going to give a letter of appreciation to Jyoti Mahato very soon. We will send a letter to you. Thank you, sir. अनि विद्यार्थीहरूको तर्फबाट if there is anybody remaining to